Cześć, mam na imię Arnold, a ty? Cześć, mam na imię Arnold, a ty? Well, if you understood me, it shouldn't be a problem to answer me. And if not, no problem. Nie ma problemu. Nie ma problemu. No problem in Polish means nie ma problemu. Because that's what this episode is about. Today we are talking about how to introduce yourself in Polish. And with that, welcome, witam serdecznie and cześć to a new episode of Hey Polska, your channel where you can learn Polish step by step. Cieszę się na ten odcinek. Cieszę się na ten odcinek. I'm looking forward for this episode. Cieszę się na ten odcinek. And with that, let's go, zaczynamy. I hope you agree when I say we all want to make a good first impression when we meet someone new, right? And to do this successfully, you need to know how to introduce yourself properly. That's why today we are looking at some important Polish words and phrases, how to start a conversation, how to introduce yourself, and how to stay in touch with the person afterwards, professionally or personally. So let's get ready together for the moment we meet someone new. And let us take a look at the word introduction. Introduction in Polish means przedstawienie. 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 The RZ is called ż. Ż. You say it as a ż sound. Przedstawienie. 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 The introduction. The verb to introduce oneself means in Polish przedstawić się. Przedstawić się. Przedstawić się. The word się means in English oneself. And no matter what personal pronoun you are using, so I introduce myself, you introduce yourself, it stays the same. So you never change it. It's always się. So in English we have I introduce myself, you introduce yourself, and so on and so on. In Polish we have when I introduce myself, I say przedstawię się. Przedstawię się. If you introduce yourself, you say przedstawisz się. Przedstawisz się. If he is introducing himself or she is introducing herself, he or she is going to say przedstawi się. Przedstawi się. We are introducing ourselves. Przedstawimy się. Przedstawimy się. You are going to introduce yourselves. Przedstawicie się. Przedstawicie się. And they are going to introduce themselves. Przedstawią się. Przedstawią się. So in a very formal situation, you might say, allow me to introduce myself. In Polish, addressing to a woman, pozwoli pani, że się przedstawię. 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 Addressing to a man, you go, pozwoli pan, że się przedstawię. Pozwoli pan, że się przedstawię. So it's the same sentence, we just change pani to a pan. So pani means lady, madam, Mrs. and pan, sir, Mr. So that is the difference. Pozwoli pani, że się przedstawię.
pozwoli pan, że się przedstawię. And we all have a first name, which means in Polish, imię. 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 And because we have an E with a hook at the end of a word, you can also say imię. 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 So you can say it with an sound, very nasal, or with a bright e. E. Imię. Imię. Whatever suits you more. So if you want to know what's your name, what's your first name, you just ask, jak masz na imię? 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 And you will answer with your first name only, or you can build a whole sentence by saying, mam na imię. Mam na imię Arthur. Mam na imię Susan. Mam na imię Carl. And you will answer with your name only, or you can build a whole sentence by saying, mam na imię Anna. Mam na imię Daniel. Or whatever. Mam na imię. Mam na imię. Which literally means my first name is Daniel, Anna, Sandra, whatever. If you don't know the person, you go on in a more formal way by asking, jak ma pani na imię? Jak ma pani na imię? Addressing a woman. Jak ma pani na imię? Jak ma pani na imię? And addressing a man, you go, jak ma pan na imię? Jak ma pan na imię? Jak ma pani na imię? Jak ma pan na imię? But the answer is the same, your first name only, or you go with mam na imię and your first name. In Polish, you have a second option asking for the name by using this question, jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? Jak się nazywasz? And you answer with nazywam się Sandra, Anna, Daniel, Thomas. Nazywam się. Which literally means my name is. Asking someone jak się nazywasz, you receive the whole name. So it's the first name and the last name. And again, you can also ask more formal by using the following question. Jak się pani nazywa? Jak się pani nazywa? Jak się pani nazywa? Addressing a woman. And addressing a man. Jak się pan nazywa? Jak się pan nazywa? Jak się pan nazywa? But the answer is the same. Nazywam się, your first name and your last name. Nazywam się. We can also shorten it up by saying jestem only. That means I am. I am Bond, James Bond, for example. Jestem. I am means jestem in Polish. Jestem. Jestem. With bright E's. Jestem. Jestem. Jestem James Bond. Jestem James Bond. For example. So we have two questions. Jak się nazywasz? And jak masz na imię? Jak się nazywasz? Jak masz na imię? But in the meantime, these two questions become mixed. So if someone is asking you at a party, for example, jak się nazywasz? You don't need to tell him or her your whole name. They just want to know your first name. Let us also have a look at the word and the conjugation of get to know, which means poznać. Poznać. So, I get to know, poznam. Poznam. You get to know,
Poznasz. Poznasz. He or she gets to know. Pozna. Pozna. We get to know. Poznamy. Poznamy. You get to know. Poznacie. Poznacie. And they get to know. Poznają. Poznają. Maybe there's a situation you are very pleased to meet someone and you want to say it in a very formal way. So you go by addressing a woman, miło mi panią poznać. Miło mi panią poznać. Miło mi panią poznać. Addressing a man you go, miło mi pana poznać. Miło mi pana poznać. Miło mi pana poznać. And you can also say it in a more relaxed way by saying miło mi cię poznać. Miło mi cię poznać. Miło mi cię poznać. Miło mi cię poznać. At a party, for example. Miło mi cię poznać. And because all of these three sentences are very long, we also have a short form, which is miło mi. Miło mi. Miło mi. That's it. Miło mi. So if someone's telling you miło mi, you can answer by using mnie również. Mnie również. Mnie również. Or only również. 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 With a rolling R. R. Również. 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 Well, I hope you liked this episode. If so, please don't forget to like it and to subscribe this channel. And I hope you join me the next time to a new episode of Hey Polska. Do zobaczenia. Na razie.